Hi everyone, welcome to Ohun Ede Yoruba TV. Still go back for that e o u e I told you that is 5. I told you this one is also 7. Then we talked about the Oro Onisilebu kan, that is 1 syllable. We talked about 2 syllable, which is 2 syllable with Oro Onisilebu Meji. We talked about the 3 syllable. So the 3 syllable, if you divide it, I can say, okay, let's say ẹ̀yà ara mi, ẹ̀yà ara mi. Now look at it. Ẹ̀yà ara mi, ẹ̀yà ara mi. Parts of my body. Parts of my body. The parts of my body. Ẹ̀yà dodo. Ara rere mi re. Just put dots. Ẹ̀yà you can see a e. So do you know that we need to put mark here? Ẹ̀yà dodo, part of my body. Ẹ̀yà ara mi. Mo ń ro oko, dòmí re rere. I'm going to the market. I'm sweeping. Mo ń gbálẹ̀, dòmí dò. Mo fẹ́ jẹun, rèmí re. Now, ẹ̀yà ara mi. What are my ẹ̀yà ara mi? If I say I've mentioned irun the other time, which is hair, irun, hair, irun, rere. Ojú. If I say ojú, ojú, ojú dùn mí, ojú ń dùn mí, ojú ń dùn mí, ojú ń dùn mí. That is, my eyes is paining me. My eyes is paining me. Ojú, you can see. Ojú, the one I was talking the other time. Dùn mí. Ojú, remi. Mi, dùn mí, mi. Remi dò mí. Remi dò mí mí. Ojú ń dùn mí. Rèmí mí dò mí, rèmí mí dò mí, rèmí mí dò mí, ojú ń dùn mí, rèmí mí dò mí, ojú ń dùn mí. Now, má jókòó. I don't want it. Mi ò fẹ́. Mi ò fẹ́. I don't want it. Mi ò fẹ́. Mi ò fẹ́. You could remember? Mi ò fẹ́. I don't want. I don't want. Mi ò fẹ́. Re dò mí. Re dò mí. Mi ò fẹ́. Re dò mí. Mi ò fẹ́. Ọwọ́ mi nìyí. This is my hand. Ọwọ́ mi nìyí. Re mí re dò mí. Re mí re dò mí. Ọwọ́ mi nìyí. Ọwọ́ mi nìyí. Ọwọ́, you know, the other time I put sign on ọwọ́ that I say hand. This is my hand. Ọwọ́ mi nìyí. Ọwọ́ remi. Ọwọ́ mi nìyí. Remi re dò mí. Remi re dò mí. Ọwọ́ mi nìyí. Remi re dò mí. Ọwọ́ mi nìyí. Rèmí re dò mí.